Samsung wali showcase their foldable rolling screen, ama ukipenda tablet yenye iko able kuexpand hiyo screen yake, una roll out inakuwa kubwa. Iko able kufanya hivyo where wanatumia ule display yenye inaweza jikunja kama karatasi. The same unaona hizi wakina fold zinatumia the same concept, but sasa hii bado ijaingia kwa market, hiyo ni concept tu bado. Tecno pia waliamua kucheza kama hao, wakaleta pia yao yenye pia ni concept bado, but hazijaingia kwa market na sidhani kama zinaingia maybe anytime soon, but vitu kama hizi ni zile tu wanaonyeshananga kuonyeshana ile capability wanaweza fanya. So pia hao wako na the same design na the same tech yenye inaweza expand ikuwe kubwa, ile time una watch ma movie ama shughuli zako utakuwa na bigger display kwa tablet yao. Remember kuna hii concept na kuna ile yenye inakaa ile foldable phone. Hiyo si the same na hiyo yenye kwa video. Hii ni tofauti, ni concept, but kuna the actual foldable phone yenye already mimi mwenyewe nimeshaicheki na come very soon, itakuwa inajiita Phantom V Fold, but for this inajiita Phantom Vision whatever, sijui whichever case itaitwa ama venye wataiita, zina come very soon. So remember this kind of technology, other brands pia walionyeshana zao, wakina MI, wakina Huawei walishafanyanga this kind of stuff, but hazikujangi kwa market, sijui kwa nini, but hope wakina Tecno wataamua kuleta hii technology kwa market, na wakileta stuff kama hizi inamaanisha wana compete na the big boys. Uliona walitoa hiyo the Phantom X2 series, na sasa kuna hiyo the foldable phone ina come very soon, and then kuna hii concept phone, but hii maybe inaweza kaa kidogo. Hata hiyo Samsung hakuna kwa market, hiyo ni concept tu, wanaonyeshana tu venye wanaweza fanya vitu zao zikuwe fit. Tecno wakiendelea hivi na maanisha wana move away from the budget phone segment wakielekea kwa flagship level, even though atakuwa na produce hizo za budget, wasai wana focus sana na flagship, na wamesha prove hivyo na the new Tecno Phantom X2 series where imekuwa able kulaunchwa globally na imesell sana na imedo very well kwa market. So inamaanisha wakileta hiyo foldable and then warudi waleta hii concept phone, itakuwa able kucompete na other brands in the market, na inakuwa ni kitu fiti sana ukiona brands zikicompete kwa market. Kuna wakina Huawei, kuna Samsung, Vivo, brands ni mingi sana zina compete kwa market. No, at the end of the day unapata kila brand inajaribu kuleta something new kwa market. So make sure umelike hii video na unifollow ndio usimiss out kwa stories zingine za matenje. Peace out.